Pelea, pelea. Hi everyone, the word of the day is pelea. Pelea. Pelea is a noun and it means fight. It could also mean argument or quarrel. Pelea is feminine, so you can say la pelea or una pelea. The plural form is las peleas or unas peleas. It's important to say that pelea can be a situation where obviously there is any physical contact, or it could be a verbal disagreement. Now let's see a few examples using this word. Los amigos tuvieron una pelea horrible anoche. Los amigos tuvieron una pelea horrible anoche. La pelea entre los boxeadores fue emocionante. La pelea entre los boxeadores fue emocionante. A mi novio y a mí no nos gustan las peleas. Nunca nos enojamos. A mi novio y a mí no nos gustan las peleas. Nunca nos enojamos. Las peleas son muy estresantes. Las peleas son muy estresantes. Mis padres tienen muchas peleas constantemente y decidieron divorciarse. Mis padres tienen muchas peleas constantemente y decidieron divorciarse. Okay, that was the word of the day. I hope you liked this video. Don't forget to leave me down below more examples using pelea. Subscribe and also click on the bell icon so you can get notified every time I upload a new video. Support this channel by sharing this video with your friends and by giving the thumbs up. Okay, I'll see you next time. Bye!